Tino paira wātu tērā kaupapa o rawe hoki te mahi a David Stone. Nā, ko puta te kōrero i a tākuta Ashley Bloomfield, kei te heke iho ia i tōna tūranga hei tumu hauora o te motu. Hei te marama o Hongongoe, ka mana tēnei hekenga ōna i taua tūranga. Ko Bloomfield te tangata i whakakanohi nei i ngā take mo te mate uru tā i enei tau e rua nei. Nā tērā ka tino mohio tātou ki aia. Tēnā, kia tirohia ake ngā kōrero mo tōna whanaketanga ake ki te tūranga tumu hauora o te motu. Ara, i whānau mai ia, i tupu ake ia i te roheo ahuriri. Kātahi ka haere ki te kura tākuta i tāmaki makaurau, i te tau 1995 ka puta i reira me te tohu pairua i te hauora tūmata nui. Nā wairā ka haere ia ki tā wāhi mahi ai. Kātahi ka hoki mai hei kai tohu mā tā mua i te manatū hauora o te motu i te tau 2010 ki te tau 2010. Nō te tau 2018 ka kōpaua ia ki te tūranga tumu hauora o te motu. I te tau 2020 i te tainga mai o te kōwhiori ki tēnei whenua, nōna te kanohi i rite tonu ai te kitea e tātou ia te rā, e kōrero mai ana ki a tātou mo te urutā me ona neke hanga katoa. I nāia nei ka mutu tā tātou rongo tā tātou ki te iaia nā te mea hei te Hongongoe ka heke iho ia i te tūranga tumu hauora o te motu. Nā, kia whakawhiti atu tātou kia te Ōkiwa McLean i nāia nei i te whare pāremata. Nā te mea, kua kōrero ia ki ngā kaiarahi o te ao Māori. Ara, kia whakaputa rātou i o rātou whakaaro, kia tākuta Bloomfield, tēnei ka heke iho nei. Nō reira te Ōkiwa, he ha wā rātou kōrero mōna. Tika tonu tērā e skori no te rā nei puta i te whakahau ia tākuta Bloomfield, ka heke ia, ka rinhaina ia i te tumu, hei tumu hauora i te manatū hauora. Me ki pēnei he tūranga tēnei kua noho ia e ia, mō ngā tau e whākua hori e nari hei tāna, ko ngā tau e rua kua pahure ake nei, ngā tau tino uaua, ngā tau tino papatoi ake. Hea hai i te nui o ngā wero kua whiua ki aia, ngā tau kupu me wera tuahuatanga, e nari ko te mea nui ke atu ki aia, he nui ngā kaupapa whānau i mahue i aia, nō reira e a ngā tuana te tiro e aro nui atu ana te tiro ōna ki te piritahi anō ki te whānau. He oi anō ai, kōrero atuahau ki ngā mema tōranga pū Māori me taku pātai atu ki a rātou, me nā rā nei i tutuki a tākuta Bloomfield ngā moe a āwhero o te iwi Māori i roto tonu i tēnei rautaki turaki i te kōwhiori. Ka kia tuahau ai. Ahakoa kei etahi e ahua tuki ana te korokene. Engari, ka kite atua hau i te oranga o tō tāua iwi, e hoa koia tetahi e tino ngā kaunui tia ana ki taua kaupapa. Mārama te kite mō ngā kākariki, kāre anō kia ea ngā mahi, te tino mahi mō ngā rōpū Māori me ngā rōpū Pasifika mō tēnei mahi hauora. Engari, kāre tērā te kino o tākuta Ashley anake, he tohu o te tari katoa tērā. The Ministry of Health, for which he was responsible, failed Māori, it failed people in remote communities, it failed anyone that wanted to partner with the Ministry of Health, whether they were a saliva testing provider, a vaccinator, a GP clinic or an iwi. They were all failed by that inability to form partnerships with people to get things done. Te o kiwa i kōrero hoki koe kia John Tāmihere o te whānau o Waipareira mō Bloomfield. I runga hoki i te mahara e hoa i te pakanga a Tāmihere rāwa ko Bloomfield i ngā marama nei mō ngā raraunga hauora Māori. He hanga kōrero a JT i te rāne mo te hekenga o Bloomfield. Hanga tumeke ana, hanga ohorere ana hau, ka ore he tāo kupu, he kupu hahani, he kupu whakapara hakora nei I puta I te māngai o John Tāmihere. Hei tāna hakoa ngā tau patu me ngā tau kume I ngā rā ki mua. Hei tāna he nui tonu ngā mahi kua tutuki I a tākuta Ashley Bloomfield. Anei wana kōrero. Kei te mihi te rangatira, hei aroa ki a koe, kei te haeringa tōranga tonu ki a koe mō tō whānau nui. So just on behalf of our people, I just wanted to acknowledge him as a leader and wish him all the best in good health and his whānau going into the future. Dr. Bloomfield, I understand you have faced many challenges over the past 2 years, but how tough has it been dealing with the demands of Te Iwi Māori?
It's been a huge pleasure working with iwi Māori over these last, well, 4 years, nearly 4 years in the role, but especially these last 2 years. And I've made the point that at the very start of the pandemic, the very first communities to mobilise were iwi Māori to protect their whakapapa. Hoi nore e te o kiwa he kōrero anō kua puta ke I te minita I ngā take kōwhiori Chris Hipkins I te rānei ara. E hāngai pū ana ki te hunga te kaumā ono te kaumā whitu hoki o rātou tau. Me tā rātou whai te pūwerotanga whakaū, te pūwerotanga whakakaha rānei. Tēnā, hea hanga whakamārama mō tērā take te o kiwa. Tika tonu tēnā e Scotty no te rānei puta I te kōrero I te minita I Chris Hipkins. No, hei a pōpō ka wātea te wāhi ki te hunga te kaumā ono te kaumā whitu tau te pakeke kia pūwerotia, kia kano āraitia ki te weronga tuatoru. Hea hae I te mea ko rātau te hunga mō rea rea ke atu. Ka mutu ko rātau anō hoki te hunga kua kaha hō hiperatia I roto I te horapatanga o te kōwhiori arā I te auta o Mikona takarawa mai ki e nei wānei nō reira e kaha āki ana te kāwanatanga me ngā mātanga hauora I tērā hunga kia haere rātau kia kano āraitia ki te wero whakakaha. He oi anō I kōrero atua hau ki te hea mana o te rūnanga nui o ngā kura kaupapa Māori o tira ki te tumuaki o te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna e tautoko pauteka hāna I tēnei whakahau. Ko tahi rau o rau o a mātou tamariki wharekura, ko whai wero. Ngā wero tuatahi, tuarua hoki. Ngā runga I tēnei, ka tatari te rongo, ka hatia ngā whānau engari ko tō tēnei whānau kura, o te rā ko te rūnanga nui e aki ana kia whai I te wero tuatoru. E kore ka hore ka wānanga tia nui tia tēnei kaupapa I roto I ngā kura huhua pūtanua I te motu I nā hoki rā he kaupapa tēnei I ka hawhakawehewehe I ki te rā tātou I te nui o ngā kaimahi o te rāngai mātauranga I wehe nārunga I tēnei take. No reira e kore ka hore e Scotty ka whakapūmautia e ngā kura ā rātau ake kaupapa here e haumaru tonu ai o rātau whānau. Te o kiwa me pēheara, anei a mihi nanui, anei a mihi roroa e utai nātu nei ki runga I a koe I e nā whakamārama. Nō reira, tēnā rawa atu koe te o kiwa me Clean It Iwi, te whare pāremata.